Ook een Ram mensen, ik moet best wel zeggen bedankt voor de steun en de positive alignment of energy. Ram mensen, it is a week, het wordt een drukke week, een zeer, zeer drukke week. Emotional situatie voor jullie Ram en de maag. Jullie Ram en de maag. Een maag gaat zichzelf beschermd van jullie. Ik zie dat sommige van jullie Ram krijgen om te horen eind van de week dat je contract wordt niet verlengen. Mensen nou recognize wat is gebeurd. Mensen krijgen data en informatie. Er is geen succes voor jullie Ram. Omdat mensen recognize dat jullie Ram een crave had iets gedaan dat was niet door de boog. Verdriet voor jullie Ram omdat jullie Ram een wezenlijke person komt achter wat jullie Ram heeft gedaan. Jupiter is in Steenbok en een Steenbok man gaat even recognize iets over wat jullie Ram heeft teken, een Steenbok en een vis gedaan en dat jullie Ram heeft gelegen en bedriegen over deze mensen. En wees man nou recognize wat is gebeurd en stond stevig van wekens doordat een weeskal man recognize that there is geen nieuwe start dat komt binnen. Dus hij is zoiets als hij beschermt zichzelf van een situatie. Dus er is geen succes in deze week, especially voor mensen dat hebben teken en Steenbok gewerkt. Geen succes. En ik zie dat heel veel van jullie Ram samen met de crave moet heel veel geld even gaan terugbetalen. Sommige van jullie Ram, als een crave is je baas, een crave gaat even tegen jullie Ram vertellen dat je contract wordt niet verlengen en een eind voor je contract. Verdriet voor een crave vrouw of man. Mensen recognize wat een crave vrouw en man heeft gedaan tegen een vis en een steenbok. Mensen in authority nou krijg dat details en informatie en recognize dat jullie weeskal heeft gelegen en bedriegen over een steenbok en een vis en de waarheid. Je had de waarheid niet gesproken. Mensen gaat recognize omdat de vis gaat stevig in zijn schoenen staan over een situatie met een huis en een vis gaat even recognize dat jullie steenbok hebben geaccesseerd data en informatie. Mensen hebben gelegen en bedriegen en ik zie dat een weeskal gaat nou recognize dat een visman, iets over een visman, is zoals als een weeskal vertrouw deze visman niet. Daar is iets en een weeskal nou recognize dat een visman of een scorpion, er is iets met deze persoon en het is zoiets als deze persoon en deze weeskal staat stevig in zijn schoenen omdat iets klopt niet. En ik zie deze persoon is zoiets als ik bescherm mezelf van een visman. Moeilijkheid voor een crave. Een cycle is over voor een crave man en vrouw. Verdriet voor een crave man en vrouw. Een crave man en vrouw is nou in problemen gekomen. Omdat mens is nou achtergekomen wat een crave man en vrouw heeft gedaan. En jullie Ram heeft iets hier mee te maken. Een groot onderzoek is nou geplaatst tegen jullie Ram family. Een maag draait zijn rug naar jullie Ram. Een maag recognize, hier wil ik geen meer contact met je familie en met u. Ik weet niet hoe dit is gebeurd omdat de weeskal nou recognize dat je familie is onder some soort of onderzoek. En die onderzoek nou een vis. Dus verdriet is hier omdat jullie Ram mensen create some sort of an illusie around the family van een vis. En so it says now a weeskal recognize dat mensen uit de waarheid niet gesproken over u en een vis. En now a weeskal recognize that there was heel veel leugens dat jullie Ram
had gesproken over een vis en een steenbok, omdat mens nou recognize het is niet waar. There is a probleem and a weeskal person now recognize that a vis is niet de eigenaar van een huis. En is zoals als jullie ram deed iets en doet zoals is. A vis was de eigenaar van een huis en mensen recognize het is niet waar. Mensen recognize dat een huis is voor iemand anders. En de mensen is zoals als mensen is nou van op de hoogte. Dat some sort of a contract that a crave had for a house, that a crave have the contract gestolen. And a weeskal now is onto a vis person. Omdat is zoiets als jullie ram laat het schijnen dat a vis person is a vis person is niet eerlijk. En ja. Is zoals als jullie ram vertel een weeskal dat de visperson is niet eerlijk. En dat de visperson is een gouddigger. En is zoals als mensen nou recognize dat de visperson is echt mensen zitten bekijken de familie van een visperson. Een visman. En recognize dat de familie van deze visman is niet van so it says die is gewoon een gewoon de family. En so it says mensen recognize dat de vis is alleen met een steenbok om zichzelf beter te verbeteren. Dus mensen is nou, so it says, wow, oké. Is deze steenbok van op de hoogte. En het is een situatie waar ik zie dat jullie ram zit aan een weeskal te vertellen dat een vis family is nou onder some sort of een onderzoek. En een groot onderzoek is aan. Maar is so it says, een steenbok is samen met de vis. Maar is niet van op de hoogte wie deze vis is, oké? En geheim. Een stier en een visman have some sort of a geheim. And no, a weeskal en een visman have some sort of a geheim over een steenbok. Maar de weeskal en de vis nou recognize dat hey, de steenbok is best wel een goede persoon. Dus is zo is a weeskal nou, a weeskal man recognize dat de visman gebruikt een steenbok. Maar is zo is deze weeskal man wil de steenbok niet vertellen. Maar het is iets wat heeft mee te maken met jullie ram. Waarom mensen beginnen aan een vis te bekijken. Maar ik zie dat jullie weeskal gaat een vis, gaat een steenbok beschermd. Het is zo, het is door iets wat jullie ram heeft gedaan, mensen recognize dat een vis is alleen met een steenbok van wat de steenbok heeft gecreëerd. Dus het is zoiets als jullie ram recognize dat ja, de vis is niet van een goede achtergrond. En de vis is alleen met de steenbok samengekomen met de steenbok, omdat de steenbok heeft zoiets als zichzelf gemaakt. En de vis zit te profiteren van de steenbok. Dus is zoiets als nou een weeskal man. There is some sort of onderzoek over the family van een vis. Whatever the onderzoek is dat een weeskal man now recognize dat een vis family. En is een situatie, ik weet niet hoe jullie ram is hierbij betrokken, maar jullie ram family is onder onderzoek. En ik zie dat mensen nou recognize
dat een vis is alleen in een relatie vanwege wat een steenbok heeft opgebouwd. En het is zoiets als een steerman recognize, hey, deze steenbok is best wel lief, maar de vis profiteert van wat de steenbok heeft gecreëerd in zijn leven. Dus ik zie dat een weeskaalman nou recognize. Want het is zoiets als mensen recognize dat iedereen komt en profiteert van een steenbok. En een weeskaalman staan stevig en zit zichzelf te beschermd. En deze Leo recognize dat deze weeskaal recognize dat deze Leo deed hetzelfde profiteer from a steenbok. So ik zie mensen in authority gaat nou een contract wat een Leo-man heeft, die gaat het beëindigen. Omdat mensen recognize dat het is die informatie van een visman, dat is in een relatie met een steenbok person. Dus mensen gaan nou achterkomen dat jullie ram hier iets mee te maken met die informatie van een visman was gebruikt door een Leo. En mensen nou recognize dat jullie ram hebben iets hier te maken met wat is gebeurd. Omdat jullie ram heeft de data en informatie van een stier en een steenbok verkocht. En geef het aan een Leo. En hier je ziet dat een weeskaal nou recognize dat een Leo-man heeft data en informatie van een vis. En zo is deze Leo-man is begonnen. Dus heleboel dingen is nou boven water gekomen. Een cycle is nou hier voor een scorpion. Een cycle is beëindigd voor een scorpion. Mensen recognize dat deze Leo, omdat nou een stier komt achter hoe een Leo had some sort of a contract en documentatie. En de stier recognize dat iemand heeft de data van die twee mensen. En jullie ram is degene, jullie ram mensen is degene dat have kopie van een vis en een steenbok aan een Leo gegeven. En mensen nou behind the contract van de Leo, omdat mensen recognize de Leo zit te liggen en bedrikken. En de Leo is connected met een scorpion. Dus mensen nou recognize data en informatie dat de Leo gedrager is voor een visman. En deze visman is connected met een steenbok. Dus het is zoiets als deze visman woont in Nederland en een Leo-man in het buitenlanden gebruiken die visinformatie. En jullie ram is degene dat geeft de visinformatie aan de Leo-man en creëert some sort of a contract. Dat is zoiets als die Nederlands, de visman woont in Nederland en jullie ram out of heart geven de visman en Leeuwman in het buitenland is informatie. En een weeskaal nou komt achter precies wat is gebeurd. Dus, weet je wat het is? Jullie worden gepakt. Ja, sorry dat ik heb gezegd, maar jullie ram is nou gepakt omdat mensen recognize dat jullie ram is degene dat heeft de visinformatie doorgegeven aan een Leeuwman in het buitenland onder te wonen. En jullie ram wordt gepakt voor dit. Namaste, tot volgende keer.